Nee. The first one was so good. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, is it? Going. Going home. We're going to excursion. Ja. Day trip. Day trip. Day trip. Explore the island with a boat. Yeah. We're going to a shipwreck. I'm excited. Are you excited, Scott? Yes, I am. Zeker. Goed. Goed zo. Here after this building you can see. Oh, there's two ships there. They might do. It's perfect. Scotje. There we go. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Agnieszka, będę Waszym polskim przewodnikiem. Nasz kapitan i nasza załoga chcemy Was serdecznie powitać na łodzi. Na początek kilka słów na temat naszej łodzi. Na pierwszym pokładzie z przodu statku mam pomieszczenie kapitana. Toalety są mniej więcej po środku, schodkami w dół. Jest jeszcze jedna z tyłu statku, tylko prosiłabym nie...
Do jaskini. Na zdjęcia zostaniemy tam chwilkę, a później już popłyniemy prosto na Zatoce Wraku. A jeszcze przed nami możecie zobaczyć Kefalonię, największą wyspę na Morzu Jońskim. You can go inside. Scott. Scary. I think it's here. Is it there? Oh, that's there too. Is it? Or no? Or on the other side? Yeah. Yeah? Yeah. Ladies and gentlemen, we arrived in Avadia shipwreck in England. The name of the beach was Davy until 1982. In October of that year, ship Kanayoki was carried inshore to the regional of Hong Kong, Turkey, with the bad weather conditions and problems with mechanics. Miał problemy z mechaniką łodzi, przyszedł sztorm i zrzuciło go na tą plażę. Kiedy lokalni zorientowali się, co się stało, wykradli wszystko i sprzedawali po całej Grecji jeszcze wiele lat później. I jak wspomniałam wcześniej, zostajemy tutaj kilka minut na zdjęcia, a później już kontynuujemy nasz rejs. Wow, the water. The water is so
Yeah. Ta część łącząca runęła i od tamtej pory jest to osobna wyspa. I jakbyście spojrzeli teraz właśnie, tam są pozostałości, takie mury po starym klasztorze. To kiedyś było tutaj życie. Zagidos, I hope you will all go for swimming, of course, if you can. If you like to swim to the beach that we can see behind us, just please don't swim too far from the boat. And that's it. The last swim stop, half an hour. Enjoy your time here in this beautiful place. Drodzy Państwo, czas na nasz ostatni postój na pływanie w tym pięknym miejscu. Według mnie jednym z najlepszych tutaj na Zagidos, także mam nadzieję, że wszyscy tutaj już popływacie, oczywiście jeśli możecie. Jeśli chcecie, pójdźcie do tej plaży za nami, tylko nie odpływamy zbyt daleko od statku. Skoczę. Sabina. Neyse, un dicii fac doar cu mama. Nice. We're having dinner.